Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a aprender sobre los mandatos informales y también vamos a repasar para el próximo examen. Today we're going to cover informal commands and we're going to review for the upcoming exam. Okay, informal commands, also called to commands. These are commands that you give to somebody that you are familiar with, a friend, somebody on your same level. So how to tell your friend how to do something. The way that you form the to command is you take the third person singular of the present, la tercera persona singular del presente. Por ejemplo, the best way is to look at some examples. Por ejemplo, hablar means to speak, right? To speak in the infinitive. Third person singular would be él habla. And that's how you get your command. So the command is just habla, and that means speak. You speak. Habla. Okay? Escribir. Él escribe. So what's your command going to be? Escribe. And you've heard me say many times, escribe, por favor. No? That means write. Vender. Vender means to sell. Él vende. That's the third person singular. So the command is vende. Okay, sell, vende. Más ejemplos. Comprar is the opposite of vender. Comprar would be compra, that means buy. Por ejemplo, compra el vestido, buy the dress. See? Comer, we know that means to eat. Come. Come más, eat more, come más. Beber. Bebe. Bebe Coca-Cola. That's actually their slogan. Drink Coca-Cola. Bebe Coca-Cola. Estudiar. Estudia. Estudia para el examen. Study for the exam. That's good advice. Volver. This is a stem changer. So it is, the third person would be él vuelve. So the command is vuelve. Come back or return. Vuelve a casa, come back home, vuelve a casa. Servir is another stem changer. It's an E to I, so it's sirve. Sirve la cena, serve the dinner. Algunos ejemplos, ¿no? They all follow the formula. Now, there are a few irregular verbs in the command, in the to command tense. There's eight that are commonly used, and I think the best way to remember them is to learn them with a phrase, so you can remember. Okay, primero, decir. Decir means to say or to tell. The irregular to command is di. You may have heard somebody say dime. Dime means tell me, right? The phrase we can learn is di la verdad. What does that mean? Di la verdad quiere decir tell the truth. Hacer. Hacer is to do or to make. The command is haz. Haz la tarea. Do the homework. ¿Sí? Bien. Ir. Ir means to go. The command is ve. Ve a clase. Go to class. Okay? Poner. Pon. We learned the expression to set the table. The command is pon la mesa. Set the table. Salir. Sal. Sal de casa. Get out of the house. Salir means to get out, to go out, or sometimes to leave. So sal would be go out. Sal de casa. Get out of the house. Ser. Se. Ser, of course, is to be. So se would be be. Be good. Sé bueno. Bien? Tener. We know tener means to have, but it also has many expressions. Ten is the command. Ten paciencia. Have patience. Ten paciencia. Venir. Ven. Venir means to come. Ven is come. Ven aquí. You may have heard people talking to their children or their pets. Ven aquí, come here. Okay, práctica.
Estás planeando una fiesta en casa. Escribe mandatos para los preparativos. You're planning to have a party at your house. Write some commands in order to tell your friend what they need to, or friends, what they need to do in order to prepare for the party. Por ejemplo, ve al supermercado para comprar el hielo. Go to the supermarket to buy the ice. Okay, escribe 3 mandatos. Write 3 commands. Okay, por ejemplo, pon la mesa. Pon la mesa. Set the table. Elige la música. We could put little exclamation points. Elige la música. Choose the music. Manda. Mandar means to send or to command, but it can be to send. Manda un email. Send an email. Manda un email. Pon la mesa. Elige la música. Manda un email. Send an email to invite everyone. Okay. Otra situación. Another situation. Da consejos a un amigo que ha roto con su novia. Give advice to a friend who has just broken up with his girlfriend. Ten paciencia. Ejemplo, ten paciencia. Be patient. Okay, escribe 3 mandatos. Write 2 commands. Algunos ejemplos. Sal con tus amigos. Sal con tus amigos. Go out with your friends. That's salir. It's irregular. Pasea por el parque. Take a walk in the park. Walk around the park. Pasea por el parque. Y número 3 son ejemplos, ¿no? Puedes escribir muchísimas cosas. Esos son ejemplos. Número 3, visita a tus padres. Visit your parents. ¿Bien? Ok, una situación más. One more situation. Ahora, da consejos a un amigo que tiene la gripe. Give advice to a friend who has the flu. Por ejemplo, toma mucha agua. Toma mucha agua. Drink a lot of water. Take a lot of water. Ok, escribe 3 mandatos informales. Write 2 commands. Bien, te doy algunos ejemplos. I'll give you some examples. Guarda cama. Guarda cama quiere decir stay in bed. Toma 2 aspirinas. Take 2 aspirin. Toma 2 aspirinas. Y finalmente, duerme mucho. Sleep a lot. Duerme mucho. Bien, rápidamente vamos a repasar los irregulares. Quickly, let's review the irregulars. Repite, di, haz, ve, pon, sal, sé, ten, ven. Muy bien, a continuación vamos a empezar a repasar para el próximo examen. Momentito. Ahora vamos a repasar las partes del cuerpo humano. Now we're going to review body parts. Okay? Empecemos con esta chiquita. Let's start with the little girl. How do you say head? ¿Cómo se dice head? La cabeza. ¿Cómo se dice face? La cara. Repite, la cabeza, la cara. ¿Y hair? ¿Cómo se dice hair?
Repite, el pelo. El pelo, muy bien. Ahora, aquí hay una mano. La mano. That one's irregular as far as gender. La mano. Y los dedos, the fingers, los dedos. Los dedos. Repite, los dedos. ¿Bien? Ahora, aquí hay una gran oreja. Here's a big ear. La oreja. Repite, la oreja. Las orejas. ¿Ok? Aquí en el centro hay una boca. La boca. Repite, la boca. Mouth. Y también los labios. Los labios, ¿qué son los labios? Los labios son lips. Y dentro de la boca, inside the mouth, dentro de la boca, hay los dientes. Aquí hay un diente, muchos dientes son los dientes. Repite, los dientes. Y aquí hay el ojo. Repite, el ojo. Los ojos. Bien. Ahora, aquí hay un brazo. El brazo. El brazo. Y esto justo aquí es el codo. Remember we learned elbow, el codo. El brazo, el codo. Y aquí hay la pierna. La pierna. The leg, la pierna. Aquí mismo hay la rodilla. The knee, repite, la rodilla. Vale, y ahora dentro del cuerpo, inside the body, we have the heart, el corazón. Y los pulmones. Vamos a repasar todo el vocabulario. Repite, la cabeza, la cara, el pelo, la mano, los dedos, la oreja, el ojo, la boca, los labios, los dientes, el brazo, el codo, la pierna, la rodilla. Y aquí hay el pie. El pie, los pies. Y también el tobillo. Your ankle es el tobillo. Repite, el tobillo, el pie, el corazón, los pulmones. Muy bien. Ahora los verbos reflexivos. We've done quite a bit with the reflexive verbs. Let's just review the conjugation. Okay. Tenemos el verbo dormirse. We know it's reflexive because it has a se at the end of the infinitive. So dormirse, ¿qué quiere decir dormirse? What does that mean? Dormirse quiere decir to fall asleep, to actually fall asleep. So you take off the se and it comes to the front to become me, te, se, nos, os, se. Then you're left with an IR verb, dormir, which happens to also be a stem changing verb, O-T-U-E. So yo me duermo. Tú te duermes. Él se duerme. Nosotros nos dormimos. Vosotros os dormís. Se duermen. Repite, me duermo. Te duermes. Se duerme. Nos dormimos. Os dormís. Se duermen.
Ahora, pon en orden cronológico y da la hora. You're going to put these in chronological sequence. These are things you do during the day. So there's a logical chronology to them. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. You're going to put the number here. And then you're going to conjugate the verb and say what time you do that thing during your day, your daily routine. Okay? Espero un momentito. Okay, the very first thing that everybody does in the morning is despertarse. That means to wake up. So can we conjugate it? Me despierto. And then give the time. A las 8. I wake up at 8 o'clock. A las 8 de la mañana. At 8 o'clock in the morning. Okay, after you wake up, logically the next thing, la próxima, es levantarse, to get up. So conjugate the verb, me levanto a las 8:30. I get up at half an hour later a las 8:30 de la mañana. Número 3 es desayunar. Now, not every verb that has to do with your daily routine is reflexive. Many are, but to eat breakfast is not reflexive. So, desayunar, yo desayuno a las 9. I eat breakfast at 9 o'clock de la mañana, a las 9 de la mañana. Muchas veces después de desayunar se cepilla los dientes. ¿Sí? Cepillarse los dientes. Me cepillo los dientes a las 9:15. Justo después de desayunar, me cepillo los dientes. Just after I eat breakfast, I brush my teeth. Bien. Ahora, por la noche. Now, at night, you eat dinner. What time do you eat dinner? Ceno a las 6:30. Ceno sobre las 6:30. Bueno, depende. You can say it depends, depende. Normalmente ceno sobre las 6:30 de la tarde. Y finalmente, al final del día, ¿qué haces? Se acuesta. Okay, that means to go to bed. Not to fall asleep, that's dormirse. To go to bed is me acuesto. It's another stem changer. Me acuesto a las 11. I go to bed at 11 o'clock. Me acuesto a las 11. Ahora vamos a hacer comparaciones. Now we're going to do some comparisons again. Remember, we learned the formula was más plus the adjective plus que, or menos adjective que, o tan adjective como. So más que, more than, menos que, less than, and tan como, as much as, or as. Okay, ¿qué opinas? What does that mean? That means, what is your opinion? ¿Qué opinas de? So what's your opinion of la casa versus el apartamento? The house versus the apartment. Can you write a comparison between a house and an apartment? Escribe, por favor. Por ejemplo, la casa es más grande que el apartamento. Más adjective que. Normalmente es verdad. Normalmente la casa es más grande que el apartamento. Ahora,
La televisión versus la radio. Television versus radio. La televisión es tan informativa como la radio. So we're saying television is as informative as, tan como. And notice this is an A because la televisión es femenino, ¿verdad? Ok, número 3, las escuelas públicas y las privadas. Las públicas, I can take escuelas out. Las públicas son menos caras. That's an S. Son menos caras que las privadas. Public schools, las públicas, son menos caras que. So that's menos and then the adjective and then que. And it's caras because las escuelas públicas es femenino y plural. Número 4. El museo y el acuario. El museo es tan divertido como el acuario. The museum is as fun as the aquarium. Normalmente, ¿verdad? Vamos a ver la música rock y la música country. La música rock tiene, now we're going to do comparing nouns. Tiene tantas estrellas como la música country. So rock music has as many stars as country music. Tantas estrellas, it's tantas because estrellas is feminine and plural. Como, because it's a comparison of igualdad, of equality. So tantas estrellas como. As many stars as. Y número 6. Los vídeos y los DVDs. Los vídeos son más antiguos que los DVDs. Okay? They're older, they're more antiquated. Los videos son más antiguos que los DVDs. Muy bien. Ahora vamos a ver el vocabulario de la casa, los cuartos de la casa y los muebles, etc. Now we're going to look at household vocabulary. Primera palabra, el hogar. We haven't had this one yet, but it's an important word. El hogar means home. La casa can also mean home. Voy a casa, I'm going home. Casa means house, but if you're just talking about your home, es el hogar. Por ejemplo, hay la expresión hogar, dulce hogar. Home, sweet home. Hogar, dulce hogar. Bien, ahora dentro de la casa tienes los muebles. Repite, los muebles. ¿Qué son los muebles? Furniture. Ahora, la sala. La sala, repite. Bueno, la sala es the living room. En la sala se encuentra el cuadro. Repite, el cuadro. Cuadro is a painting. La alfombra. ¿Qué significa alfombra? Alfombra is the rug. El estante. El estante is a shelf or a bookcase. El sillón. El sillón is, we know silla. Silla is chair. El sillón is an armchair, a larger chair. La chimenea.
La chimenea is the chimney or the fireplace. It also means fireplace. La chimenea. El sofá. El sofá, that one is pretty obvious, but it is el sofá. Sofá. Ahora, el comedor. ¿Qué quiere decir el comedor? What does that mean? ¿Qué quiere decir? El comedor quiere decir dining room. Y en el comedor se tiene una mesa. Normalmente se tiene una mesa. Normally there's a table. Y 6 sillas más o menos. And a few chairs. Bien, ahora, el dormitorio. ¿Qué hay en el dormitorio? What is there in the bedroom? El dormitorio quiere decir bedroom. Hay la cama. You have your bed, la cama. Hay el armario. El armario. El armario is a closet. Bien. Ahora, en el baño is the bathroom. En el baño hay la ducha, the shower, la ducha. Repite, la ducha. El inodoro, the toilet, el inodoro. El espejo. ¿Qué quiere decir espejo? Do you remember that one? Espejo is a mirror. Ahora, la cocina. ¿Qué parte de la casa es esta? La cocina es the kitchen. The kitchen. In the kitchen we have la estufa. La estufa means stove. Repite, la estufa. La secadora. La secadora is the clothes dryer. The dryer. La lámpara. ¿Qué quiere decir lámpara? La lámpara is the lamp. La aspiradora. ¿Qué quiere decir la aspiradora? Repite, la aspiradora. La aspiradora is the vacuum cleaner. Y también para limpiar tienes la escoba. La escoba is the broom, la escoba. El lavaplatos. El lavaplatos is the dishwasher. Lavaplatos, it makes sense. Lavaplatos. Y tienes la secadora is the dryer. La lavadora is the washing machine. La lavadora, la secadora. Ahora, en general, ¿qué quiere decir la pared? La pared means the wall, like 4 paredes. There's 4 walls. It just means wall, la pared. La escalera. ¿Qué quiere decir la escalera? La escalera is the staircase. Y también el sótano. ¿Qué significa el sótano? El sótano is the basement. Ahora, afuera de la casa, outside of the house, you have la terraza. La terraza is a terrace or a patio. That would be terraza. Y tienes el jardín. Jardín is garden. It can also refer to your yard, but it really means garden. El jardín. El jardín. Y finalmente el garaje. Obviamente el garaje quiere decir garage, ¿no? Muy bien. Acabamos de aprender el presente progresivo. ¿Te acuerdas? We just learned the present progressive tense. We used the present progressive tense to talk about what one is doing right now. What am I doing right now? What are you doing right now? What are we doing? So just for unos pocos ejemplos. Un ejemplo. Estamos estudiando. Remember, we use the verb estar, and I want to talk about us, so it will be estamos, and then you take an AR verb. This is an AR verb. You take off the AR and you add ando. Estamos estudiando. Estoy cantando, estoy bailando, estoy comprando, etc., etc.
Otro ejemplo, estoy, what am I doing right now? Estoy escribiendo. So once again, I want to talk about myself this time, so it's estoy, and then this is an IR verb actually. And for IR verbs, you're going to take off the IR and you're going to add yendo. Estoy escribiendo, estoy comiendo, estoy viviendo, etcétera, etcétera. Otro ejemplo. Una pregunta. I want to ask you what you're doing. ¿Estás comiendo? Are you eating? Estás for tú estás. And then this is an ER verb. So ER and IR verbs are the same. It's I-E-N-D-O. ¿Estás comiendo? Are you eating? Repite, estamos estudiando. Estoy escribiendo. ¿Estás comiendo? Muy bien. Ya está para hoy. Nos vemos en el examen. Suerte.